এখানে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো ইন্স্যুরেন্স ১/২/২০১০ আগে যেটা ছিল সেটাই আছে। ক্লাসিফিকেশন ইন্স্যুরেন্স বিজনেস, রেজিস্ট্রেশন অফ ইন্স্যুরেন্স বিজনেস, ডিটারমাইন প্রিমিয়াম, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিজনেস, অ্যাকাউন্টস, অডিট, অ্যাকচুয়ারি রিপোর্ট, স্টেটমেন্ট, সলভেন্সি, মার্জিন, লোন, ম্যানেজমেন্ট, ইন্স্যুরেন্স বিজনেস, ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ইন্সপেকশন, ইনফরমেশন, কমিশন, রিবিট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কস্ট। এইগুলো মূলত টপিক লিস্ট হলো ইন্স্যুরেন্সের টপিক লিস্ট। এখানে আমরা ডেফিনেশনগুলো অ্যাপ্রুভ অডিটর মিনস অথরিটি অ্যাকর্ডিং প্রভিশন অ্যাক্ট। অ্যাপ্রুভ ইনভেস্টমেন্ট হলো মিনস ইনভেস্টমেন্ট গভর্নেন্স বাই নোটিফিকেশন অফিসিয়াল গ্যাজেট। এগুলো দরকার নাই। ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিফাইন করা হয়েছে 1993-তে। আচ্ছা, এগুলো দরকার নাই, এগুলো আমরা না পড়ি। ইন্স্যুরেন্স আর ইন্স্যুরার এই জিনিসটা আমরা একটু জেনে রাখতে পারি। ইন্স্যুরার হলো মিনস অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল কর্পোরেট বডি। ইন্স্যুরার হলো ইন্ডিভিজুয়াল অথবা কর্পোরেট বডি অফ ইন্ডিভিজুয়াল বডি কর্পোরেট incorporate under the law of any country, state outside Bangladesh, which carries on insurance business in Bangladesh for purpose insurance business, employee representative maintain a place of business in Bangladesh। আর এটা হলো ইন্স্যুরার। ইন্স্যুরেন্স policy holder included a person whom the policy issued in case of life insurance, a person who hold in case policy is vested forever. Insurance means policy, contract, the business condition, talking premium, anybody promises a giving money happening of any incident mentioned in the contract injured for such happening. Insurance also include contract of life insurance, reinsurance, uh, restoration insurance. ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট কাকে বলে মিনস এনি পারসন লাইসেন্স আন্ডার দ্য অ্যাক্ট কন্টিনিউ টু রিনিউ কালেক্ট দ্য ইন্স্যুরেন্স পলিসি বাই talking or agreeing to take a commission for or any other wages. Insurance surveyor means a person certified under this act who gives opinion impartially examining the goods properly or any interest issued under a policy of general issuance a certain causes extend a location of loss to determine a mass। এইগুলো সাধারণত অত ইম্পর্টেন্ট না, এগুলো বাদ থাক। অডিটর মিনস কোয়ালিফাইড পারফর্ম ডিউটিজ অডিটরস অ্যাজ ডিটারমাইন আর সেকশন এত। আচ্ছা, এইখানে এত কিছু ইম্পর্টেন্ট নাই। আমরা সেকশন 8-এ রেস্ট্রিকশন অফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কি কি রেস্ট্রিকশন আছে? No person shall be carrying or any class insurance in Bangladesh unless has obtained a certificate registration of particular classes of insurance business from the Insurance Bima Corporation established under the Insurance Corporation Act 1973. Every person willingly to carry up life insurance or non-life insurance business in Bangladesh has applied prescribed form procedures to the authority of obtained registration certificate. In case of insurer incorporated under the Insurance Act 1938 who is carrying on the class of insurance business in Bangladesh, an application applying registration under this section thereof to make payment of prescribed fee. Every application for registration shall be accompanied by the following papers, document, and information. Where the applicant is a company, certified a copy, memorandum, articles of association, the name, address, occupation of its directors, and
directors and their tax identification number. এটা হলো অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্টার্ড যখন করবে তখন এই ডকুমেন্ট লাগবে। হোয়ার দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইনকর্পোরেট আন্ডার দ্য ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 1938, দ্য ফুল অ্যাড্রেস, প্রিন্সিপাল অফিস ইন বাংলাদেশ, দ্য নেম অ্যান্ড ট্যাক্সেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার অফ any of its director managers and their contract address. In the case of the insurer having its principal place a business a domicile outside Bangladesh, the document specified in clause of subsection 114, where the applicant cooperative society names, address, tax identification number if any. অর্থাৎ এইখানে আপনার ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানির যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন রেজিস্ট্রেশনের জন্য তখন এই ফলোইং ডকুমেন্টগুলো লাগবে। আচ্ছা, তারপরে সার্টিফিকেশন, এখানে বলতেছে যে সার্টিফিকেশন অফ রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ডিং। Subject to provision of subsection 2 or 3, authority may, after reviewing application registration under section 8, if they have satisfied the following matters, the provide registration certificate, commence the life insurance, non-life insurance, such as the application registered under the law Bangladesh or any other states, the applicant has fulfilled the provision regarding the minimum paid up capital under this act, the applicant has fulfilled the provision regarding minimum constitute deposit under this act, the characteristics management of applicant good economical condition is strong, the application has fulfilled the provision talking initiate regarding the reinsurer under this act, there is a possibility of having a sufficient income for paying the debt liability arising out of the applicant planned business, if they have a circumstance to appoint an accuracy the competent or officers staff continue life insurance business under the authority applicant. উইথহোল্ডিং ক্যান্সেলেশন অফ রেজিস্ট্রেশন, কখন আপনার এটা রেজিস্ট্রেশনটা ক্যান্সেল হতে পারে? The authority shall withhold or cancel registration insurer either wholly or so far related particular classes insurance business as the case may be for one or more of the following grounds. কি যদি আপনি fail to comply the provision of section 23, যদি section 23 comply করতে ব্যর্থ হন, does not communicate business which 1 year of its registration, অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন হওয়ার 1 বছর পরও যদি আপনি বিজনেস কমিউনিকেশন না করেন, by proposing to enter into the agreement with the creditors, has made such arrangement or has amalgamated his business with the business of any either issuer or the issuer, carries on the insurance business again the interest policy holders, অর্থাৎ আপনি পলিসি হোল্ডার যারা আছে তাদের এগেইনস্ট যদি ইন্টারেস্টটা ঠিকমতো না দেন, অর এগেইনস্ট ডেভেলপমেন্ট বিজনেসে ডেভেলপমেন্ট না করেন, ওয়ান হুইচ এ ইনজুরিয়াস অফ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, বিকাম আনএবল টু ডিসচার্জ হিজ ডিউটিজ রেসপন্সিবিলিটি, যদি ডিউটি এবং রেসপন্সিবিলিটি আপনি ডিসচার্জ করতে অসমর্থ হন, ফেজ টু কিপ এ ডিপোজিট দ্য প্রেসক্রাইব সলভেন্সি মার্জিন আন্ডার দ্য প্রভিশন অ্যাক্ট, যদি আপনার প্রভিশন অ্যাক্ট অনুসারে যদি আপনার সলভেন্সি মার্জিন যেটা প্রেসক্রাইব করতে যদি আপনি ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রেও আপনার এটা রেজিস্ট্রেশনটা ফেল হবে। আচ্ছা, তারপরে এই আপনার আছে অনেক কথাবার্তা, এতগুলো আমার দরকার নাই। আচ্ছা, রিনিউয়াল আর রেজিস্ট্রেশন, আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি রিনিউয়াল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে a registration certificate issue under section 9 অনুসারে registration certificate issue করবে, is renewal shall be renewed annually for each, প্রতি বছরই এটা রিনিউ করতে হবে। an insurer shall submit application for renewal এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবে for any to the authority before the 30 November of preceding year, প্রতি বছরের 30 নভেম্বরের মধ্যে তাকে অথরিটিকে কি করতে হবে, অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে রিনিউয়ালের জন্য, and shall be accompanied by evidence of payment of prescribed fee for the renewal, রিনিউয়ালের জন্য একটা প্রেসক্রাইব ফি দিতে হবে।
The authority upon receipt the application and prescribed fee shall renew the registration and grant a certificate of renewal registration. The authority shall maintain a register where all information regarding certificate of registration and its renewal, withholding and cancellation be recorded. The provision of restriction for registering the same issuer for life or non-life insurance business. Section 13. No person shall be registered as an insurer for any life insurance business is he is registered for any classes of non-life insurance business or for any non-life insurance business if he is registered for any classes of life insurance business. License or establishment of branches. After the commencement of his act, no insurer shall establishment any new branch or office or continue business dealing unless otherwise it has the license from the authority. For getting proper license according subsection 1, the insurer shall submit application accompanied with fee determined by the rules, all of which shall be made in the form determined by the provision. After getting the application under this section, the authority will consider the application and issue the license to the insurer the prescribed form. If the application of application not disconsidered proper by the authority shall not grant the application by giving proper change to the issuer, and authority shall inform the mentioning the reason for such refusal to the applicant within 6 weeks of such grant or refusal. If the application has not been granted under subsection 4, aggrieved person shall be make appeal government within 30 days. এটা হলো লাইসেন্স এস্টাবলিশমেন্ট অফ ব্রাঞ্চেস। তাহলে কিভাবে এস্টাবলিশমেন্ট করতে হবে যে আফটার কমেন্সমেন্ট অফ দ্য অ্যাক্ট নো ইন্স্যুরার শ্যাল এস্টাবলিশ এ নিউ ব্রাঞ্চ অর অফিস কন্টিনিউ বিজনেস ডিলিং আনলেস আদারওয়াইজ হি হ্যাজ এ লাইসেন্স ফ্রম দ্য অথরিটি for greater proper license according to এত insurer shall submit application এত fee এত we shall made from domain the provision। আচ্ছা এটা বুঝলাম, এটা নিয়ে এত পেরেশানি নাই। এখানে বলতেছে যে আপনার appropriate premium of the appropriateness of premium in life insurance এর প্রিমিয়ামের appropriateness কি? If the consider the application registration under section 8 or at any time it appears to the authority that the premium rates, advantage, terms, condition offered in connection with life insurance is not adequate, the authority may within the time specified order modification of such rates, advantage, terms and condition as they think necessary. No issuer can issue life insurance policy if the premium rates, advantage, terms and condition laid in the policy of accuracy employed by the insurer is not certified. Any insurer who is holding life insurance business wants to open a new insurance scheme, then he shall submit to the authority before which shall not less than 30 days along with certificate actuary and according to the direction of the authority a prospectus continue full description and sample of policy scheme. If any insurer fail to comply the provision subsection 2 or subsection 3, then the authority can impose the fine is failure of sum not more টাকা 5 lakh টাকা। Okay. তারপরে হলো determine the rate of the premium of non life insurance এর ক্ষেত্রে in the order achieve objectives of the law the authority may from the central rating committee consultation with the committee authority shall determine the rate of premium for non-life insurance business which the insurer shall be bound to comply with। অর্থাৎ সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি
কমিটি কি করবে, এখানে ডিটারমাইন করে দিবে যে রেট অফ প্রিমিয়াম কত হবে নন লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিজনেসের ক্ষেত্রে, এবং সে অনুযায়ী সে কমপ্লাই করতে বাধ্য থাকবে। দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য অথরিটি শ্যাল বি দ্য চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান অফ দ্য অথরিটির চেয়ারম্যানই এর চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবে, এবং সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি অ্যান্ড নাম্বার অফ ইটস মেম্বার্স, ফাংশন অফ ম্যানেজমেন্ট শ্যাল ডিটারমাইন্ড বাই দ্য অ্যাক্ট। If necessary, the government may dissolving the central rating committee at any time. এখানে একটা ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন আসছে, ওটা পরে দেখে নিব। তারপর বলতেছে যে অডিট অ্যাকাউন্টস, অডিট অ্যাকচুয়ারি অ্যান্ড স্টেটমেন্ট। The balance sheet, profit and loss, revenue accounts, insurer respect to insurer business transcribed by him Bangladesh shall, unless the subject to audit committee act, the audited annually by one or auditors in accordance with the provision act. অর্থাৎ এখানে ব্যালেন্স শিট, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট, এভরি insurance business transcribed by him in Bangladesh shall, unless they are subject to audit under the Companies Act অনুসারে, be audited annually by one or auditors in accordance with the provision of the Act. An auditor employed under the provision of subsection shall have authority to exercise such power function is given auditors under section 213 of Companies Act. Special audit section 29. Whatever may exist other than provision of this law, the authority may from time to time order auditing of all insurance business related transaction record documents of any or all insurance companies doing insurance business in Bangladesh under the provision of this act. It may be mentioned here that an auditor appointed under the section shall not be the same person appointed the auditor under section 28. An, an auditor appointed under this section shall have a right to access to all such books of accounts, registers, vouchers, correspondence and other documents of the insurer, and shall be entitled to required from the director of his insurer such information explanation as may be necessary for performance of his function and duties under this section. An auditor appointment under this section shall prepare an audit report within a maximum period for a month of its appointment and shall submit audit report to the authority in 4 copies. এখানে এখানে কি বলতেছে যে আপনি অডিটর অ্যাপয়েন্টেড আন্ডার দ্য সেকশন অনুসারে এবং অডিট রিপোর্ট যেটা উইদিন এ ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড 4 মান্থ, আপনি 4 মাসের ভিতরে আপনাকে রিপোর্টটা তৈরি করতে হবে অফ ইটস অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়ার, অ্যান্ড শ্যাল সাবমিট অডিট রিপোর্ট, অথরিটিতে অডিট রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে 4 কপি। An auditor appointment under this section shall be paid insurer such fee may be prescribed by the authority. এই যে অডিটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতেছে সেটা ইন্স্যুরারই কি করবে, পেইড করবে অফ সাচ ফি, মানে যে টাকাটা হবে সেটা ইন্স্যুরারই পরিশোধ করবে, যেটা অথরিটি প্রেসক্রাইব করে দিবে সেই টাকাটা। তারপরে অডিটর অ্যাকচুয়ারি রিপোর্ট and briefing. Every insurer carrying out life insurance business shall once at least in every 1 year causes investigation to be made actuary violation of his liability according to the prescribed rules regulation including the financial condition of the life insurance business shall causes abstract report such actuary to be made in accordance with the chart procedures prescribed in the provision form in investigation, provided that subject to the special condition of the insurer, the authority may at any date within 2 years or completion of previous investigation give permission for investigation under this section. The provision of the of subsection 1 regarding the making of an abstract shall apply whenever at any other time investigation into the financial condition of the insurer is made with the view of distribution of profit, or an investigation is made of which the result are made public.
There shall be appointed to every abstract as referred under this section a certificate signed by principal officer of the insurer and full accurate particular every policy under which liability either actual contingent have been furnished to actuary for the purpose of the investigation. There shall be appended to every such abstract statement in accordance with the regulation of the life insurance business in force at the date on which the accounts of the insurer are made up for the purpose of such abstract. Provided that if the investigation referred in subsection 1 and 2 made annually by any insurer in the statement need to be appended every year but shall be appended at least once in every 3 years. Where an investigation regarding the financial condition of an insurance is made as at date other than the expiration of the year of accountant, the accountant for the period since the expiration of the last year of accountant and the balance sheet as at the date at which the investigation is made shall be prepared and audited in the manner provided by this act. ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 2 বাদ এখানে বলতেছে এক্সাম্পশন ফর্ম সাম প্রভিশন অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট সেকশন 33 unless contrary with any other act, the company act, any other act under companies act 1993 1993 accordance with provision হাসান হাসান হ্যাঁ হাসান হ্যাঁ বাসাতে আচ্ছা না না কালকে আপনার লেট হবে আর ওদিকে তো আশরাফ নাই আবার আমিও কালকে একটু থাকবো না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আসেন আবার আমিও কালকে আবার একটু থাকবো না একটু আবার আশরাফ নাই তো হুম না ছুটিতে থাকবো না আমিও চলে আসবো আচ্ছা ঠিক আছে uh, unless contrary with the act companies act of any other act kept under the companies act the insurer in any of furnish his balance sheet and accounts in accordance with the provision of act section 15 may at same time send register of companies copies of such balance sheet and accounts. Where such companies are so sent, it shall not necessary for the company to file of copies of balance sheet and accounts, and such copies shall send be chargeable with the same fees and shall be dealt with all respect and where the file in accordance with section তারপরে প্রিজার্ভেশন ইন্সপেকশন ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড সাপ্লাই কপিস সেকশন 36 every return furnish authority certified copy therefore shall be kept by the authority and shall be open to inspection এটা কিপ করে রাখতে হবে এবং ইন্সপেকশনের সময় ওপেন করতে হবে and any person may procure a copy of any such return of any part thereof on payment of fee prescribed by the authority. A printed or certified copy of the accounts statement and abstract furnished in accordance with the provision of section 32 shall on the applications of any shareholders or policy holders made at any time within 2 years from the date on which the document was so furnished be supplied to him by the insurer within 14 days when the insurer is constituted, incorporated or domiciled in Bangladesh and in any other cases within 1 month
of such application. A copy of the memorandum and articles of association of the insurer, if the company shall on the application of any policyholders be supplied to him within 15 days by the insurer on the payment of fees prescribed by the authority. তারপরে পাওয়ার অফ দ্য অথরিটি রিগার্ডিং রিটার্নস রিটার্নসের রিটার্নসের ক্ষেত্রে ইফ দ্য অ্যাপিয়ার্স অফ দ্য অথরিটি দ্যাট any return furnished to it under the provision of this act inaccurate or defective in any respect, the authority may requires from the insurer such further information certified if the authority so direct by the authority auditors or actuary as it may be considered necessary to correct or supplement such return, call upon the insurer to submit for its examination at the principal place of business of the insurer in Bangladesh in book of accounts registered or other document, or to supply in any statement which it may specify the notice served on the insurer for the purpose. Examine any officer of the insurer in oath in relation to the return. Decline to accept any such return unless the inaccuracy has been correct or the deficiency has been supplied before the expiry of 1 month from the date on which the requisition asking for correction of the inaccuracy or supply of deficiency was delivered to insurer. Power the authority and revelation. এই সবগুলো আসবে না, খামাখা এত প্যারা দরকার। সাবসিডিয়ারি কোম্পানি সেকশন 42 the authority shall permit the insurer deems establishment one or more subsidiary company for regulating insurance business of the development and improvement or in public interest of insurance business in Bangladesh. আমি যতটুকু দেখছি যে কয়টা পরীক্ষায় সবগুলো আপনারা এইখান থেকেই দিয়েছে, ওই কি যেন বলে ওই সেলফ টেস্ট থেকে দিয়েছে, সেলফ টেস্ট আর ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন। তো এত কিছু পড়ার দরকার নেই। আচ্ছা, এখানে একটা ইন্টারেক্টিভ প্রশ্ন দিয়ে কোশ্চেন দিয়েছে যে হোয়াট ডু ইউ মিন সারেন্ডার ভ্যালু লাইফ ইন্স্যুরেন্স অফ পলিসি। সাপোজ মিস্টার এক্স ইজ ইনডোমেন্ট পলিসি ফর 15 years of টাকা 15,000 and premium payable is টাকা 1200 per annum. He pays premium for 3 years and then stops. 3 বছর দিয়েছে, তারপরে এটা স্টপ হয়ে গেছে। দ্য প্রিমিয়াম পেইড ইজ টাকা 1200 গুণ 3 3600। দ্য প্রিমিয়াম পেয়েবল ইজ টাকা 1200 গুণ 15 অর্থাৎ 18,000। ক্যালকুলেট দ্য সারেন্ডার ভ্যালু অফ দ্য অ্যাবভ পলিসি। এখানে পলিসির সারেন্ডার ভ্যালু কত হবে? ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ইন্সপেকশন অফ ইনফরমেশন। The power authority of direct insurer, এখানে কে পাওয়ার অ্যান্ড অথরিটি? নমিনি by insurance commission, limit of commission expenses. No person shall pay contract pay agent and no insurance agent shall receive or contract receive by way commission not exceeding the prescribed one or remuneration in any form in respect of any policy life insurance issued Bangladesh by an insurer, provided that this percentage shall not exceed the rate of prescribed clause 1 subsection 3 of section 38. No person shall pay or contract to pay insurance agent and no employee insurance agent receive way of commission not exceeding the prescribed percentage rate of remuneration of any respect of life insurance policy
effective through an agent. No person shall pay contract to pay insurance agent by the commission. তারপর no person shall pay or contract to pay outside Bangladesh by way commission in respect or conducting insurance business in Bangladesh. তারপর restriction on allowing rebate. No person shall allow or offer to allow directly indirectly as inducement to any person to take out of the renew or continue insurance in respect of any kind of risks relating to lives or property in Bangladesh. Any rebate of the whole or part the commission payable or rebate the premium showing on the policy. Not shall any person talking out the renewing continuing policy, nor shall person talking out of the other, provided the acceptance of insurance agent commission connecting with the policy life of insurance taking out of himself on his own life shall not deemed to be accepted of the rebate of the premium within the meaning of subsection at a time acceptance of insurance agent satisfied the prescribed condition establishment that bona fide insurance agent employed by the insurer. Any person making a defaulting complying with this section shall be punishable with fine in the accordance with the prescribed provision. Limitation of expense of management in life insurance business. No insurer shall, in respective of life insurance business transacted by him in Bangladesh, spend expenses of management in calendar year an amount in excess of the prescribed limit. Prescribed such limitation regard shall be adhered to the size and age to the insurer and provision general made for expenses of management in premium rates of the insurer. It may however mentioned আচ্ছা এটা দরকার না এটাও আসবে না লিমিটেশন এক্সপেন্স আচ্ছা এখানে কিছু সেলফ টেস্ট প্রশ্ন আছে এই সেলফ টেস্ট প্রশ্নগুলো আমি দেখছি ম্যাক্সিমাম সময় আসছে distinguishing between reinsurer and double insurer discuss about the rules applicable in the double insurer এখানে অ্যান্সার হলো ডাবল ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিইন্স্যুরেন্স in if the same risks and same subject are insured by policy holders with more than one insurer অর্থাৎ if the same risks and same subject the insured by policy holder with more than one insurer মানে একের অধিক ইন্স্যুরারের কাছে মানে আমার সেম রিস্ক আমি কি করছি আপনার কাছে আবার সেম ভাবে পলিসি হোল্ড ট্রান্সফার করছি এটা হলো বলা হয় ডাবল ইন্স্যুরার ইট ইজ কল্ড ডাবল ইন্স্যুরার রিইন্স্যুরার মিন্স ট্রান্সফার অফ দ্য পার্ট অফ দ্য রিস্ক বাই ইন্স্যুরার রিইন্স্যুরেন্সটা হলো যে পার্ট অফ দ্য ট্রান্সফার অফ দ্য পার্ট অফ দ্য রিস্ক আর ডাবল ইন্স্যুরেন্সটা হলো যে আমি সেম রিস্কটা আমি আর একটা পলিসি হোল্ডারের কাছে ট্রান্সফার করবো এটা হলো ডাবল if there are double insurance of properties the loss will be shared by all the insurer মানে এটা যদি লস হয় তাহলে সবাই হবে in the cases life insurance all insurer are liable আর reinsurer is entitled to get a proportionate part of the premium and will be liable for a proportion of part of the loss এটা যেহেতু প্রপোর্শন করা হয় সেজন্য প্রপোর্শনের জন্য সে liable হবে reinsurer is liable only the first insurer reinsurerটা liable হয় first insurer কাছে in double insurer each insurer is liable directly to the policy holder আর ডাবল ইন্স্যুরার প্রত্যেকে কি হয় প্রত্যেক ইন্স্যুরার লায়াবল হয় পলিসি হোল্ডারের কাছে ডাবল ইন্স্যুরেন্স ইজ মেথড of assuring the benefit of insurance in the case of life insurance the insurer may have any number of policy and for any amount reinsurance method reducing of the risks of the insurer এখানে বলতেছে the following rules of the apply in the case of the double insurance life no limit এক্ষেত্রে কোনো লিমিট নাই in the case of the life insurance there may
be the policy for any amounts. A man is entitled the place of the value likes upon his life and therefore upon death. All the policies are payable whatever the total amount may be. Property, not more than actual loss. A person is free insurer his property with any number of insurers, but in case of loss occurrence, he is not allowed to recover more than the actual loss from all of the insurance together. This amount will be shared between the insurer in proportion to the value of each insurer policy. If anyone, the several insurers pay the whole loss, he is entitled to contribute from the other insurer. পরের প্রশ্নটা হলো যে রিইন্স্যুরেন্স। রিইন্স্যুরেন্স মিন্স দ্য ট্রান্সফার অফ পার্ট অফ দ্য রিস্ক বাই দ্য ইন্স্যুরার। সাপোজ দ্যাট ইজ শিপ হ্যাজ বিন ইন্স্যুরেড ফর টাকা 10 lakhs. The insurer may feel that risk is too heavy to borne by him alone, if so can transfer a part of the risk another insurer. So reinsurance takes place between two insurance companies. The right of reinsurer. Reinsurer entitled to get a property is part of the premium. Reinsurer get to benefit the condition terms original policy. Reinsurers entitled the suborganization. If for any reason original policy lapse, the reinsurers comes and end. পরের প্রশ্নটা হলো যে সেকশন 21, এটা গতবার আসছিল, মানে লাস্ট পরীক্ষায় আসছিল এটা, যে আপনার discuss rules regarding paid up capital requirement insurance company as per provision of Insurance Act 2010. এখানে বলতেছে সেকশন 21 ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 2010, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডিফারেন্ট নেচার আর রিকোয়ার্ড মিনিমাম পেইড আপ ক্যাপিটাল ফর লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম 30 crore টাকা, হুইচ 60% shall be subscribed by the sponsor and balance 40 shall be open public subscription. For companies incorporate outside Bangladesh, সেক্ষেত্রে মিনিমাম 30 crore টাকা, হুইচ shall brought Bangladesh through remittance from abroad and keep the deposit into bank. আর লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম 40 crore টাকা, সেক্ষেত্রে 60% হবে সাবস্ক্রাইবার স্পন্সর ব্যালেন্স আর 40% shall be open public subscription. For companies incorporated outside Bangladesh, এখানেও মিনিমাম 60 crore টাকা, which shall be brought to Bangladesh through remittance from abroad and keep the deposit into bank. 4 নম্বর প্রশ্নের অ্যানসারটা অনেক বড়, 4 নম্বরেরটা এখন আমার দরকার নাই। আচ্ছা 5 নম্বরটা হলো 5 নম্বরের প্রশ্নে বলতেছে 5 নম্বর বলতেছে যে ডিসকাস দ্য provision on given the accepting any rebate of premium enacted the insurance company. According to section 60 Insurance Company Act, no person shall allow or offer to allow either directly or indirectly the investment person take the renew, continue and insurance in the respect of kind risks relating to live property Bangladesh, any rebate or whole or part or commission payable or rebate of premium show on the policy on shall any person talking out of renewing continue policy accept any rebate except such rebate may allowed in the accordance with the published prospectus or taps of the insurer. এখানে পরের প্রশ্নটা হলো পরের প্রশ্নের অ্যানসারটা solvency margin. Solvency margin কি? Solvency margin refer a certain amount reserve fund maintained by insurer as determined by this act. Solvency margin আমি রেফার করবি যে একটা রিজার্ভ ফান্ড মেইনটেইন করার জন্য ইনস্যুরারকে। Condition of fulfilled insurer for maintenance solvency margin. As per section 43 Insurance Act 2010, below mentioned condition to be fulfilled for solvency margin. Every insurer shall maintain solvency margin for its insurance business to an amount and in the manner as provided by in the act. If an insurer at any time fails to maintain solvency margin as per subsection 1 above, that the insurer shall submit to work loan
for authority to making good the shortfall within the maximum period of 3 months of the issuance of the order the authority in this regard. The issuer shall only implement the work plan approved by the authority, and one that found the adequate by the authority should be revised by the insurer for approval. আচ্ছা, as per section 23 ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট, ইন্স্যুরেন্স বিজনেস রিকোয়ার্ড ডিপোজিট মেইনটেনেন্স, ইন্স্যুরেন্স বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনার ডিপোজিট দরকার ফর লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে 1 crore and 50 lakh টাকা. In case company incorporated before commencement of this act, such deposit shall be made within 3 years for giving effective loss. তাহলে আমার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিজনেসের ক্ষেত্রে আমার 1 কোটি এবং 50 লাখ টাকা লাগবে ইনকর্পোরেটেড পূর্বে, in case of company incorporated before the commencement of this act, such deposit shall be made. এই ডিপোজিটটা আপনাকে দিতে হবে 3 ইয়ার্সে, মানে 3 ইয়ার্সে। লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে 2 crore 50 lakh টাকা। In case the company incorporated before the commencement of this act, such deposit shall be made within 3 years of giving effective the law. ল ইফেক্টিভ হওয়ার 3 বছরের ভিতরে এই 2,50,00,000 টাকা আমাকে অবশ্যই ডিপোজিট করতে হবে। তারপর বলতেছে as per section 41 of insurance company act, every insurer shall invest at all times keeps invest this asset manner and place provided by the act authority shall the power control of those investment. It may be mentioned that no investment shall be premisable in first issue of capital by a company, firm or other business concern in which any of the directors of the insurer or any members of the family, the such director has a interest as a proper partner, director, manager and managing agent. Every insurer shall submit the authority the return on investment according to the manner of prescribed in subsection 1. তারপরে অ্যান্সার্স 9 নম্বর বলতেছে যে ইন্স্যুরার কোম্পানি ক্যান বি ওন্ড অফ কোর্ট বাই দ্য সেম গ্রাউন্ডস ফর হুইচ দ্য কোম্পানি ক্যান ওন্ড অফ আন্ডার কোম্পানিজ অ্যাক্ট. In addition, the ground which such order may be based in section 103 Insurance Company Act state court may be ordered the winding of the insurance companies under the following circumstance. কি circumstance হবে? If the petition is presented by the shareholder represented not less than 1/10 of whole body of shareholders and holding not less than 1/10 of whole shares capital, or not less than 500 policy holders holding policy of life insurance that have been forced for not less than 3 years and total value or not less than value as the prescribed under this act. If the company has failed to deposit or keep deposit with Bangladesh Bank the required amount under section 23 and 119 of this act, if the company having failed to comply with any requirement of this act has continued such failure or having contravenes any provision of this act has continued such contravention of such period of 3 months after notice of such failure contravention has been conveyed to the company by the authority. Interactive question আমরা যেটা এক দেখছিলাম, determination rate of premium of life insurance company business. The authority shall form central rating committee. The consultation with this committee shall determine the rate of premium of non-life insurance business which the insurance shall be bound to comply with. The chairman of the authority shall be the chairman of CRC. The number of the members, power, function, management shall be determined by the regulation. The government may be required dissolve of CRCC at any time. আচ্ছা, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন আমরা 2 নম্বর, as per section 27 insurance company the insurer respect the business transact by him Bangladesh shall expiration of calendar year prepare the reference for the following statement balance sheet in the form procedure for in this act in respect of an insurer who is required under this law to keep the separate accounts of the received payment
revenue account form forth under this provision of this act. The statement continue the name and description of the person in charge of management of the business during the year and report on the affairs of the business. If the insurer of the is a company under the Companies Act, the balance sheet, profit loss account, revenue account, and the report under subsection 1 shall be signed by the chairman, two directors, two এখানে একটা প্রশ্ন যে as per section 27 Insurance Company Act 2010, every insurer respect of all insurance business transacted by him Bangladesh shall the expiration of each calendar year prepare with the reference to that year the following statement. Balance sheet inform the procedures set forth in the Act. Profit and loss account in the form set forth in this Act in respect of an insurer who is required under the Provision Act. A statement continue names description of the person in charge of management of the business during the year and the report on affairs of the business. If the insurer company under the Company Act, the balance sheet, profit and loss account, revenue account, and the report under subsection 1 shall be signed by the chairman, এখানে অবশ্যই shall be signed by the chairman, two directors, and the principal officers of the company, or in case of the cooperative society under the Cooperative Societies Act shall be signed by two members. এখানে তাহলে কি সাইন করবে একজন shall be signed by the chairman, two director, and the principal officers of the company, or in the case of cooperative society under the Cooperative Society Act shall be signed by the two members. Every insurer shall maintain fund-related account of his shareholders and policyholders separately in accordingly with provision of this Act. এখানে আরেকটা প্রশ্ন ছিল সারেন্ডার ভ্যালু। সারেন্ডার ভ্যালু কি? সারেন্ডার ভ্যালু আমরা সোজা সাপটা বলে দিব, দ্য প্রিমিয়াম ইজ অ্যাকচুয়ালি পেইড, না, সারেন্ডার ভ্যালু সমান প্রিমিয়াম পেইড ডিভাইডেড প্রিমিয়াম পেয়েবল ইন্টু সাম অ্যাসুয়ার্ড। এখানে ওইখানে যেহেতু আমার 3/36 3 মাসের 1200 টাকা করে 3600 টাকা ছিল, আর আমি প্রিমিয়াম দিয়েছিলাম কত, প্রিমিয়াম আমার পেয়েবল ছিল 18,000, তাহলে 18,000 এখানে যদি আমি ভাগ করি তাহলে 1/5 হয়। দ্য সারেন্ডার ভ্যালু অফ দ্য পলিসি 1/5। আমার কত ছিল, আমার সাম ইনশিওর্ড করছিলাম 15,000 টাকা, তাহলে আমি যদি 1/5 হয় আর এর সাথে 15,000 টাকা, তাহলে আমার প্রতি মাসে সারেন্ডার ভ্যালু হয় 3,000 টাকা। আমি যদি এটা ইন্স্যুরেন্সটা আর কন্টিনিউ না করি তাহলে আমি সারেন্ডার ভ্যালু হিসেবে 3,000 টাকা পাবো। আচ্ছা, পাওয়ার অফ দ্য ইডরা ইন্সপেক্ট আস্ক ইনফরমেশন। ইডরা মে বি ফ্রম টাইম টু টাইম ইন্সপেক্ট লুকস অ্যাকাউন্টস ট্রানজ্যাকশন ইন্স্যুরার অফ ফিল্ডস অফ ব্রাঞ্চ অফিস। ইডরা কি কাজ করে? টাইম টু টাইম অ্যাকাউন্টস চেক করে, ট্রানজ্যাকশন দেখে এবং বুক এগুলো দেখাশোনা করে। ফর দ্য পারপোজ অফ ইনভেস্টিগেশন the insurer shall show their books, accounts and documentation. Investigation also provide necessary information. এটা ইডরার পাওয়ার। ইডরা আরও কি করে? রিটেন নোটিশ রিকর্ড হলে ডিরেক্টর অফ ইন্স্যুরার অফিস এজেন্ট ডেলিভারি ইনফরমেশন রিগার্ডিং বিজনেস, এদেরকে তারা রিটেন নোটিশ দিয়ে থাকে। ইফ এনি পারসন ডিসএগ্রি রিগার্ডিং ইন্সপেকশন viola tab any provision or failed in fulfilling any requirement, he shall accuse the guilty, confined a penalty for টাকা 5 lakh. The offense continue additional penalty 5,000 per day. যদি কেউ ইন্সপেকশনে ফেল হয় এবং ফুলফিল করতে না পারে সেক্ষেত্রে তাকে পেনাল্টি হিসেবে 5 লাখ টাকা দেওয়া হয়, আর এটা যদি কন্টিনিউ চলতে থাকে তাহলে পার ডেতে তাকে 5,000 টাকা করে জরিমানা করা হয়। তারপরে বলতেছে নমিনেশন অফ পলিসি হোল্ডার, সেকশন 57। A holder of policy of life insurance has his own life may, when effecting the policy or at any time before policy mature for payment,
nominate if the person whom money secured by policy shall be paid even of his death. This is known as a nomination by by the policyholder. The person named is called the nominee. Assigned of life policies. It has been long before that life insurance policy is marketable commodities which can be validity assigned without consideration to person who have no interest to life insurer. The principle, namely the assignability to of the life insurance policy, is accepted in modern times and permitted by law. Rules regarding assigned of life policies, section 56. The Insurance Act 2010 contained the following rules regarding assignment of life policies. Procedure: the transfer of assignment life policies, whether the without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself by the separate instrument signed either case by the transferor or by assigner or daily authorities agent attested by the at the latest one witness. এখানে নোটিশ আছে, the transfer assignment shall be binding upon the insurer after notice writing endorsement on the instrument or certified copy, therefore delivery to him. Priority: in case of more than one assignment, the priority of the claim assignment shall be governed by the order which of this insurer the delivery. Written acknowledgement নিতে হবে, recognition নিতে হবে, condition of assignment, তারপরে সুপার এটা কি সার্ভাইরশিপ, দ্য মে বি অ্যাসাইনমেন্ট এ ফেভার অফ সার্ভাইরশিপ মেম্বার অফ পারসন। এ হলো আমার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অ্যাক্ট 2010 অনুসারে আমি মোটামুটি ইন্স্যুরেন্সটা শেষ করলাম। তো ঠিক আছে, আমি 10 মিনিট পরে আবার আমি ফোন দিচ্ছি।